operations. Am I correct? Yes, sir. So good afternoon, everybody. I would like to welcome you in this lecture of BME, that is BCME 2. And yesterday, I have shown you the facing and turning operation. Am I correct? Yes, sir. Yeah. So today, I will show you the knurling and threading operation or thread cutting operation. These operations are not in your syllabus, but my intention is to tell you about various operations which are not in syllabus, but that can be carried out with the help of the lathe machine. So let us concentrate on our next operation, that is knurling. बऱ्याच वेळा आपण हा शब्द या ठिकाणी ऐकलेला आहे की knurling. What do you mean by knurling? Let us see the knurling operation. So specially, knurling means creating the impressions on the metal parts. मेटल पार्टवर आपण काही ठसे उमटवतो आणि ते कशासाठी असतात तर ऑब्जेक्टला ग्रिप करण्यासाठी असतात. So here you can see a small lathe kind of the machine. And here you can see the person is fixing the workpiece or the job in the chuck. Okay. And at its center, he is just preparing one small hole. Okay. This is a drilling operation by using the lathe. आता पहा हे डेड सेंटर जे आहे टेल स्टॉकला लावलेलं ते या बारला लावलं गेलेलं आहे आणि उत्तम पद्धतीने तुमचा जो जॉब आहे तो बॅलन्स केला गेलेला आहे. And here they have applied the knurling tool. आणि या ठिकाणी नर्लिंगचं टूल लावलेलं तुम्हाला दिसतंय का knurling tool लावलेलं सगळ्यांना? Yes. This tool is knurling tool. It is a knurling tool. तर तुम्ही पहा त्याच्यावर इम्प्रेशन्स आहेत, अशा खाचा बनवलेल्या आहेत. Can you see it? Yes. Yeah. And he is providing little amount of oil on the job. कारण knurling tool एकाच ठिकाणी असं घुसून राहू नये, ते इझिली पुढे पुढे सरकावं यासाठी काय केलेलं आहे तिथं ऑइल टाकलेलं आहे. And now you can see knurling operation has started. आता पहा तेवढ्याच पॅच मध्ये इम्प्रेशन जनरेट झालेलं आहे इथं. हे बघा जिथं एरो आहे तिथं काळजीपूर्वक बघा. आधी थोडस स्लो फिरवून घेऊन नंतर आता knurling टूल चकच्या दिशेने ट्रॅव्हल करते. knurling टूल इज ट्रॅव्हलिंग टुवर्ड्स द चक. कॅन यू सी इट? Yes, sir. And now you can see the impressions are put on this particular job. पहा या एंड पासून इम्प्रेशन त्याच्यावर जनरेट व्हायला स्टार्ट झालेला आहे.
such kind of the impressions are prepared to grip the job. जॉबला पकडण्यासाठी, तो हातातून सहजासहजी सटकू नये यासाठी अशा पद्धतीचे इम्प्रेशन्स केले जातात, ड्यू टू विच फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी इन्क्रीज. And you can see, can you see the impressions Yes, sir. on the metal bar? Yes, sir. And this is nothing but the knurling operation. अशा पद्धतीचं नर्लिंग तुम्हाला कुठं कुठं दिसलेलं आहे? कॅन एनीबडी टेल मी such kind of the knurlings where you have seen? कुठे पाहिलेलं आहे नर्लिंग? कॅन यू रिकॉल युअर मेमरीज? येस, कानस सर. हा, कानस. येस, करेक्ट. ओके, कानस ज्याला आपण मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये फाईल म्हणतो. फाईल, कानस म्हणजे एखादा सरफेस घासण्यासाठी जे एक असं हत्यार असतं त्याला कानस असं म्हणतात. अशा पद्धतीचा पॅटर्न अजून तुम्हाला कुठे दिसेल ते मी सांगतो. हॅव यू सीन एव्हर दी वेट लिफ्टिंग बार? Yes, sir. So on weight lifting bar, where you are going to hold this bar at that particular point, such kind of the knurling is made. जिथं तुम्ही बारला धरून तो उचलत असता, वेट लिफ्टिंग करत असता, तिथं अशा पद्धतीचं नर्लिंग तुम्हाला आढळेल. ओके, सो दिस इज द नर्लिंग ऑपरेशन. नाउ लेट अस सी द थ्रेड कटिंग ऑपरेशन और थ्रेडिंग ऑपरेशन. So here they are preparing the tool, a single point tool for the threading operation. This is the job. It is fixed in the chuck. This is the tail rest, not tail rest. What is it? Headrest and head post and tail post. Okay, so this is the dead center. First of all, this is the turning operation. Here they are providing the coolant, color. This is the step turning process. And now they want to make this much part threaded. बघा किती स्लो फिरत आहे आणि थ्रेडिंगचं टूल लावलेलं आहे. They are adjusting all the dimensions. Can you see it? The threading pattern. Have you seen it? Hello? Can you listen me?
oil it has been put. So this much part is threaded now. And you can see nut can be easily fixed in that threaded part. Some little more machining is required. We have done it once again. Have you seen now how the threaded is going on? Yes. Yes, sir. Yeah. So you can go for a threading operation as well as knurling operation by using the lathe machine also. Okay. You can do it on the lathe machine also. So these two are the additional operation which we can perform with the help of the lathe operation. But these operations are not in our syllabus. Still, I have shown it to you so that in future, if anybody will ask you, what is the knurling process? Do you know it? Then you will be able to answer that question. If somebody will ask whether threading is possible on a lathe operation, then also you should be in position to answer it. Now, friends, today, after learning the turning operation, facing operation, and details of the lathe, we are moving towards our second machine tool. And that second machine tool is nothing but drilling machine. So drilling is the process of machining the holes. Machining means what? Machining means removing additional material from that particular region. मी तुम्हाला मशीनिंग आणि जॉब ह्याच्या दोन डेफिनेशन वहीच्या वर लिहायला सांगितल्या होत्या. डू यू रिमेंबर इट? Yes. Yes, sir. Yeah. So machining means what? Removing the material. तर होलच्या साईज मधलं जे काही मटेरियल आहे ते काढून टाकणं आणि तिथं गॅप जनरेट करणं, इट मीन्स द ड्रिलिंग. नाउ कॅन यू टेल मी वेअर द ड्रिलिंग इज रिक्वायर्ड? तुम्ही कुठे कुठे ड्रिलिंग बघितलेलं आहे किंवा ड्रिल्ड होल बघितलेले आहेत? वॉल्सला होल करण्यासाठी. वॉल्सला होल करण्यासाठी. वॉल्सला आपण होल कशासाठी करतो? नेल मारण्यासाठी, त्याची खिळा वगैरे मारण्यासाठी होल करतो. दॅट इज वन काइंड ऑफ द ड्रिलिंग. सेकंड ड्रिलिंग मला कोण सांगू शकेल का? अजून ड्रिलिंग कुठं कुठं होतं? वॉल्सच्या होलचं एक झालं. अजून भिंत पाडायच्या. भिंत पाडायची असेल तर ड्रिलिंग करत नाही आपण, ते खोदून काढतो बाजूला, म्हणजे ते मशीन घेऊन ते शेक करतो, ते शेकर वगैरे वापरतो. यस, ड्रिल. हॅलो, हॅलो. फार मोठे मोठे ड्रिल सांगू नका, छोटे छोटे सांगा. हा, कुठं 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 बघायला मिळतं, अशी फार मोठी उदाहरणं नको आहेत. हा, होम मध्ये आपण जे पॉट्स यूज करतो स्टेनलेस स्टीलचे, त्यावर नेमिंग करण्यासाठी, नेम्स टाकण्यासाठी ड्रिलिंग मशीन यूज करतो. ठीक आहे. जे आपण भांडी वगैरे वापरतो त्या भांड्यामध्ये उदाहरणार्थ कढई घेतली, कढईला जर कान लावायचे असतील कढईचे, तर तिथं आपण ड्रिल करून तिथं रिवेट करतो. ओके, रिवेटिंग करतो तिथं, आणि रिवेट लावून ते फिक्स करतो कान तिथं. तिथं ड्रिलिंग वापरलं जातं. अजून कुठं कुठं ड्रिलिंग वापरलं जातं? कितीतरी उदाहरणं आहेत. बॉईज, कम ऑन. येस, आयर्न रॉडला होल पाडण्यासाठी. आयर्न रॉडला होल पाडण्यासाठी. ओके, अजून कुठं ड्रिलिंग केलं जातं बॉईज?
फर्निचर मध्ये पण असतं ना सर? फर्निचर मध्ये ड्रिलिंग ऑपरेशन आहे. येस, ऍब्सोल्युटली करेक्ट. अजून तुम्ही फार मोठी मोठी उदाहरणं सांगायला लागला. छोटी छोटी कितीतरी उदाहरणं आहेत ड्रिलिंगची. हॅव यू सीन द नीडल, सुईंग नीडल? येस सर, ते बोल्ट मध्ये पण एक साधी गोष्ट तुम्हाला सांगतो की तुम्हाला शर्टचं बटन लावायचंय, फाटलेला शर्ट शिवायचा आहे, तुम्ही सुई वापरता. त्या सुईमध्ये तुम्ही जिथं धागा घालता, ज्याला नेढा असं म्हणतात मराठीमध्ये, दॅट इज ऑल्सो अ स्मॉल ड्रिल. यू आर फिक्सिंग युअर शर्ट विथ द हेल्प ऑफ बटन. यू कॅन सी हिअर. हा बटन फिक्स करण्यासाठी तुम्ही काय केलेलं आहे? तिथं स्मॉल होल जनरेट केलेला आहे. त्या होलमध्ये तुम्ही बटन फिक्स करताय. दॅट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ द होल. So for many purposes, very small tasks are there for the holes. Very less scope is there for the holes. And you can see the wide example in the universe about machining such kind of the holes. Okay. फार मोठ्या मोठ्या उदाहरणापासून ते लहान लहान उदाहरणापर्यंत तुम्हाला ड्रिलिंग होल्सची उदाहरणं आरामामध्ये दिसतील. सो ड्रिलिंग मीन्स व्हॉट? मशीनिंग दी होल्स. एखादं डायग्राम तुम्ही या ठिकाणी काढली. मला जर इथं होल करायचंय, केवढं होल करायचंय? मला जर हे एवढं होल करायचंय, हे एवढं होल करणं म्हणजे काय? एवढं होल करणं म्हणजे इथलं जे मटेरियल आहे ते मटेरियल काढून टाकणं. मीन्स मशीनिंग ऑपरेशन हॅव टू बी कॅरीड आउट ऑन दिस पर्टिक्युलर रिजन. मीन्स यू कॅन गेट दी होल. तुम्हाला इथं होल पाहिजे असेल तर काय करावं लागेल? तिथलं मटेरियल जे आहे ते काढून टाकावं लागेल. ओके. इट इज व्हेरी सिम्पल मेथड अँड वाईडली युटिलाइज्ड. म्हणजे पूर्वापार अशा पद्धतीचं हे ड्रिलिंग ऑपरेशन जे आहे ते चालत आलेलं आहे. ठिकठिकाणी ड्रिलिंग केलेलं आहे. म्हणजे अगदी लाकडामध्ये, भिंतीमध्ये ड्रिलिंग करण्यापासून ते जमिनीमध्ये ड्रिलिंग करण्यापर्यंत. जमिनीचं जे काही ड्रिलिंग आहे, बऱ्याच वेळा तुम्ही बघितलं असेल बोरिंग ऑपरेशन असते. Have you seen the boring operation and boring machine? Yes, sir. मोठे एक ट्रक असते, ट्रकच्या पाठीमागच्या बाजूला ते सगळं मशीन सेट केलेले असते. हात एवढा मोठा असा त्याचा पुढचा जो ड्रिल असतो तो जमिनीत घुसत 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 जातो खाली. एका बाजूनं तो जमिनीत घुसत जातो, दुसऱ्या बाजूनं हवा सोडली जाते, त्याच्या दृष्टीने ती सगळी जी काही माती आहे ती माती वर आणतं आणि ते जमिनीमध्ये तुम्ही सरळ बोर मारू शकता. तुमच्याकडे ऑलरेडी विहीर असेल तर त्याच्यामध्ये झरे आटले असतील तर आडवी बोर मारू शकता. So boring is nothing but a drilling only. So from the needle to the boring, you can see this operation is known as a drilling. And drilling means what? Machining that particular hole. Okay. And such kind of the drilling is carried out with the help of multi-point cutting tool. Now you have seen the lathe machine. लेथ मशीन मध्ये आमचे टूल्स कसे होते हो? लेथ मशीन मध्ये आपले टूल असे होते, अशा पद्धतीचं टूल होतं. अँड हिअर दिस वॉज द कटिंग पॉइंट. हा एक कटिंग पॉइंट होता. अँड मेनी टाइम्स इन द लेथ मशीन देअर इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. सिंगल पॉइंट कटिंग टूल म्हणजे एकच पॉइंट असणारं कटिंग टूल असतं. बट द ड्रिलिंग टूल इज इन दिस पर्टिक्युलर मॅनर. तुमचं जे ड्रिलिंगचं टूल जे असतं ते अशा पद्धतीनं असतं. And here you can see that there are 3 cutting points. This is number 1 cutting point. This is number 2 cutting point. And this is number 3 cutting point. Means more than 1 cutting points are there in the drilling tool. And this particular drilling tool, it is known by the name of the drill. या ड्रिलिंग कटिंग टूलला नाव काय दिलेलं आहे? तर या ड्रिलिंग कटिंग टूलला नाव दिलेलं आहे ड्रिल. This drill is multi-point cutting tool and there are helical flutes on it. Helical flutes म्हणजे काय? या ड्रिलिंग टूलवर
अशा पद्धतीनं हेलिकल गॅप्स असतात. यू विल सी इट इन नेक्स्ट स्लाइड. हे अशा पद्धतीचे हेलिकल गॅप्स असतात. सो इट इज नोन बाय द नेम ऑफ हेलिकल फ्लुट्स. ओके. The difference between lathe machine and drilling machine is number 1. lathe machine वर तुमचा जॉब रोटेट होत असतो आणि टूल जे असतं ते फिक्स असतं. ऑन द lathe machine job is rotating but tool is fixed, but on drilling machine totally vice versa situation is there. ड्रिलिंग मशीन मध्ये जॉब फिक्स केला जातो आणि ड्रिलिंग टूल जे आहे ते टूल गरगर 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 गर फिरत असतं स्वतःभोवती. दॅट इज द बेसिक डिफरन्स इन ड्रिलिंग मशीन अँड लेथ मशीन. सेकंड थिंग, विथ द हेल्प ऑफ द लेथ यू कॅन डू मल्टिपल ऑपरेशन. म्हणजे लेथ मशीनवर तुम्हाला काय काय करता येतं? फेसिंग करता येतं, प्लेन टर्निंग करता येतं, टेपर टर्निंग करता येतं, कंटूर टर्निंग करता येतं, स्टेप टर्निंग करता येतं, पार्टिंग करता येतं, ग्रुविंग म्हणजेच स्टेप टर्निंग करता येतं, त्यानंतर थ्रेडिंग करता येतं, नर्लिंग करता येतं. ओके, these many operations you can do with the help of lathe machine, but on drill machine only you can go for the drilling operation. म्हणजे फक्त छिद्र पाडणे किंवा आहे त्या छिद्राला मोठं करणे, लहान करणे, त्याला फिनिश करणे, अशा पद्धतीचे जे काही ऑपरेशन्स आहेत जे ड्रिलिंगशी रिलेटेड आहेत तेवढेच ड्रिलिंग वर करता येतात. ड्रिलिंग वर फेसिंग करता येत नाही, टर्निंग करता येत नाही, नर्लिंग करता येत नाही, थ्रेडिंग करता येत नाही, कंटूर टर्निंग करता येत नाही, स्टेप टर्निंग करता येत नाही. ड्रिलिंग मशीन इज एक्सक्लुझिव्हली प्रिपेअर्ड फॉर दी ड्रिलिंग ऑपरेशन ओनली. So two basic differences are there in between drill machine and lathe machine. First difference is you can perform only drilling operation on the drilling machine. You cannot perform remaining operation on drill machine like lathe. And second difference is job is rotating, workpiece is rotating in case of lathe machine, and tool is steady. And in drilling machine tool is rotating and workpiece is fixed on the machining table. Okay, then cutting motion and feed motion are provided to the drill. म्हणजे हा जो ड्रिल आहे हा ड्रिल स्वतः भोवती फिरता फिरता या ड्रिलला काय केलं जातं? खालच्या दिशेनं नेलं जातं. म्हणजे स्वतःभोवती फिरत फिरत असतो, खाली जातो आणि ज्या जॉब मध्ये ड्रिल करायचा आहे त्या जॉब मध्ये तो असा घुसत 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 जातो. ओके, हे बघा, ते वरून टूल आलं, रोटेट होत आलेलं आहे आणि ते काय होतं? जॉब मध्ये असं घुसत 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 जातं. मीन्स ऍट अ टाइम two motions are provided to it. One is the rotational motion to the tool, and similarly feeding action in the downward direction. Okay, so such kind of the drilling process is utilized for making the holes in a thin or thick plates, angled sections, cast bodies, boxes, hollow surface, solid surface, etc., etc. So this is the introduction to the drilling machine. Now whether drilling is clear to everybody? Yes, sir. Drilling tool Yes, is clear to everybody? Drilling tool is clear to everybody? Yes, sir. Multiple cutting tool, multiple cutting point tool. I have shown these 3 cutting points and helical flutes to you. Okay, then how the cutting action is going on? स्वतःभोवती फिरत फिरत ते ड्रिल आतमध्ये जातं. ओके, I will show you the video also. Next important thing is the differences between lathe machine and drilling machine. Who will tell me the first difference between lathe machine and drilling machine?
पहिला डिफरन्स काय? Yes, boys. Who will tell me the first difference? Come on. आत्ता सांगून झालंय की. दोन डिफरन्स सांगितले ना. One is related with the operation, second was related with the. येस सर. Yes. मध्ये एकच ऑपरेशन आपण कॅरी करतो. Yes. लेथ मशीन मध्ये मल्टिपल किती म्हणजे ड्रिलिंग. Yes, yes, yes. Good. Very nice. Only one operation we can carry, that is drilling with the help of drilling machine. And on lathe machine, we can do facing, turning, taper turning, step turning, contour turning, knurling, threading, parting, etc., etc. Good. Who will tell me the second difference? लेथ मशीन मध्ये जॉब मूव्ह करत असतो. जॉब रोटेट होत असतो. येस सर. हा. आणि ड्रिल मशीन मध्ये मध्ये वर्किंग टूल रोटेट करतो. वर्किंग टूल रोटेट होत असतं आणि जॉब जो असतो तो फिक्स असतो. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. गुड. It looks that you understood this concept and introductory part of the drilling machine. I request you to write down this introduction of drilling machine in your notebook. Do it fast. Drilling machine. Drilling machine. Drilling is the process of machining holes. Drilling is the process of machining holes. Drilling is the process of machining the tools, machining the holes. It is generally the simplest and most widely used method for producing holes. It is accomplished with the help of multi-point cutting tool, which is called as a drill. And drill means what? It is a cylindrical bar with the helical flutes. It has a radial cutting edges at one end. The job is held stationary by clamping it on the machine table. Both the cutting motion and feed motion are provided by the drill, and drill rotates and is fed into the workpiece. Smaller job may be held manually where cutting forces are very less. The process finds a wide application in making holes in thin or thick plates, angled section, cast bodies, hollow bodies, etc. Have you written it? येस सर. Okay, ठीक है. Everybody, boys, have you written it? 1 minute, sir. Yeah. Okay, over. Yes, sir. Okay. So before moving towards the drilling machine, I want to show you the drilling tool. This is the drilling tool. Can you see the drilling tool? Yes sir. At the center, there is a drilling tool. And you can see that here there are multi-point cutting. Cutting point number 1, cutting point number 2, and this is cutting point number 3. Can you see it? Yes sir. And these are nothing but the radical flutes. 1, 2, 3, 4, 5. These are the radical flutes. Next time I will come with the drilling tool, so the radical tool and multi-point will be more clear to you people. This diagram is just to show you the drilling operation. Okay. Now, how the drilling tool is it clear to everybody?
Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So I want to show you the exact picture of the drilling tool to everybody. Let us check the drilling tool. So here you can see the drilling tool. Can you see the drilling tool now? Yes, sir. So this Yes, is the sir. drilling tool. So on screen, you can see the multi-points. These are the multi-point. This is the multi-point cutting tool. And you can see the cutting point number 1, cutting point number 2, and cutting point number 3. Can you see the cutting points? Yes, sir. आणि आता अशा पद्धतीने याच्यात गॅप केलेला आहे पहा. दॅट गॅप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हेलिकल फ्लुइड्स. हा जो गॅप दिसतोय हा गॅप आहे आणि हे हेलिकल फ्लुइड्स आहेत. हा असा गेलेला आहे. इकडनं आलेला हा हेलिकल फ्लुइड आहे. So such kind of the helical fluids are there. You can see here repetition of the pattern helical fluids. Can you see it? Yes, sir. Yes, So sir. this is the drilling tool. एवढा जो पार्ट आहे तो त्या ड्रिलिंग टूलच्या चक मध्ये फिक्स करतात. आणि हा जो ड्रिलिंग वरचा चक जो आहे तो गोल गोल फिरतो. ड्रिलिंग टूल सुद्धा गोल गोल फिरतं आणि गोल 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 फिरत ते त्या ऑब्जेक्ट मध्ये घुसतं जिथलं मटेरियल रिमूव्ह करायचंय, जिथलं मशीनिंग करायचंय. So this is the drilling tool. I think the concept of the drilling tool is clear to everybody. Yes. Now, let us see the drilling machine. So this is the diagram of the drilling machine. ही ड्रिलिंग मशीनची डायग्राम आहे. एक्झॅक्टली अशाच टाइपची ही ड्रिलिंग मशीन असते. आपल्याकडे सुद्धा आपल्या कॉलेजमध्ये सुद्धा आपल्या वर्कशॉपमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीची पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन आपल्याला पाहता येते. व्हेरी सून यू विल विजिट टू इन्स्टिट्यूट अँड व्हेन वी विल गो इन द वर्कशॉप definitely you can see such kind of the drilling machine and drilling operation in the workshop. So before starting or before moving towards the explanation of this drilling machine, I request you please draw the block diagram of this drilling machine in your notebook. तुमच्या वहीमध्ये ही डायग्राम काढून घ्या. अतिशय सोपी डायग्राम आहे. ही डायग्राम इमिजिएटली तुमच्या वहीत काढून घ्या. And I request everybody to take this screenshot of this particular slide so that if the lecture will end, then also you should be in a position to draw to complete this diagram at your home. Okay, take this screenshot of it and then start drawing this diagram. Have you taken this screenshot? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So by looking towards your screenshot, you start drawing it and complete the drawing of this drilling machine in your notebook.